Ikiwa utafanya hivyo, inamaanisha kwamba tutaweza kuifanya hii kazi kama tulivyoidhamiria na kama unavyoilenga kuifanya Mombasa kuwa safi na salama. Cha pili ni kwamba transfer station najua imekuwa changamoto. Tukichukua taka kutoka nyumba za watu mahali kuzifikisha kule dumping site inakuwa changamoto kwa sababu hatuna uwezo wa kusafirisha, na kuna changamoto hapa moja mbili. Nadhani kaka Amar amekuwa akitusaidia sana kwa hapo. Ingekuwa si yeye, ingekuwa kusurvive kwetu kumekuwa shida sana. Shukran kaka Amar kwa hilo. Na tungeomba kwamba at least ziwe evenly distributed in all the sub counties ili tuweze kufanya kazi with efficiency, ili tuweze kutekeleza majukumu yetu kama yanavyohitajika, ili tuweze kujiajiri kweli kweli. Na la tatu, mheshimiwa, zile mashine za tembea na 3-phase na mpaka saa hii changamoto, tunawaomba kupitia kwa ofisi yako Your Excellency utusaidie watu wa power wa fast track installation ya 3-phase power katika hizi project tatu, ili tuweze actualize the utilization of those machines. Without power they are nothing to us. Imekuwa changamoto sana, lakini naamini kazi unaitenda kama unavyosema na bado utaitenda. Naam, nikisema nahitimisha, na tambua kuwepo kwa machairman wa cooperative mbili za Likoni na Kisauni. Hebu wanafuadi wa Likoni na wa Kisauni, kama mpo hapa, naombeni msimame ili mjitambulishe tuwaone. Bwana Fuad na chairman wa Kisauni. Naam, wa viongozi wametoka. Kuna cooperative mbili zimeundwa, ambayo moja iko Likoni, nyingine iko Kisauni, ambazo zinataka kuwa ni chombo cha kutusaidia kupata soko za takamali ambazo tutaweza kuziuza ili tufanye taka zisionekane katika vijiji. Kwa hivyo hawa ni washirika ambao tumelenga kushirikiana nao, na tunalenga kushirikiana na county kwa sababu county imekuwa mbele katika msukumo huu, ili tuweze kuwa na community recycling center ambazo zitasaidiwa na hizi 3 project ambazo zinakuwa leo, patiwa gari za kusaidia takataka ili tufanye mambo yawe mepesi. Na tatu, ningesema taka si jukumu la governor. Taka ni jukumu langu. Mimi ndio natoa taka, mimi ndio nachupa taka. Sasa yamuhusu nini His Excellency Abdul Swamad kama we taka yako webwaga kando usipotumia maarifa? Kitu ninachosema tuifanye Mombasa, kila mtu waste iwe your own responsibility. Mombasa itang'ara, na usaidizi wa vyombo vya dola ya county ya kusaidisha takataka zisonge linakotakikana, basi itakuwa kwanza ni jukumu wewe una generate waste. Wewe unaitengeza takataka, wewe unatoa takataka. Unapofungua chupa yako ya maji, hakikisha kwamba ile taka umepeleka panapohitajika. Hakikisha kwamba ganda lako la ndizi umeliweka linapohitajika, ili nini, yule anahusika kuchukua taka kuipeleka inakotakana anafanya lile jukumu lake kikamilifu. Kama tunataka Mombasa change, please let's be the change we want to see in our Mombasa city. Thank you, His Excellency. Asante sana Bwana Nondo. Bila kupoteza wakati, nitamkaribisha Bwana Collins kutoka shirika la Hand in Hand azungumze maneno mawili matatu. Tunaomba dakika 2 tu ama 3. Sawa. Bwana Governor, Naibu Bwana Governor, partner organizations, county officials, na wana county wa Mombasa, hamjambo? Hamjamboni tena? Kwa jina mimi naitwa Collins Ogweno, nafanya na shirika la Hand in Hand, na nimesimama hapa kwa niaba ya manager wa Hand in Hand ambaye anaitwa Gerald Kichuki. Kwa hivyo kwa kifupi, sitachukua muda sana, nitaeleza ni Hand in Hand unafanya nini ili tuweze kujua ama tushirikiane kwa njia moja au nyingine. Najua kwa mheshimiwa governor ambaye anaingia, kwa njia moja au nyingine mwasikia kuhusu Hand in Hand, lakini niko hapa ili tushirikiane zaidi vile tulivyokuwa pale mwanzo. Nataka kusema kwamba Hand in Hand Eastern Africa
we work on a global network. Tukuna hand in hand UK, kuna hand in hand Sweden, na hand in hand India. So hand in hand Eastern Africa, we cover Kenya, Tanzania, and Rwanda. And we do a project called Waves of Change here in Mombasa. Now Waves of Change, we deal with waste management and we train CBOs, and our groups are here about to empower on that. And besides that, we train on jobs and business enterprises. Tunawasaidia kutokana na hali ya taka wapate kazi na wanufaike kulingana na kazi zao. So we have a program on partnership. We are partnering with organizations like here we've had county government of Mombasa, we have WWF here, YWCA, and we are working on a program to establish a recycling center pale Likoni. Vile Mheshimiwa Nondo ametaja hapa, tuko na recycling center na establish Kisauni, na hizi zote zitatusaidia to add value on plastic so that watu wetu wakuwe empowered and at least they get something out of it. Siku zote tunadhani kwamba taka ni taka, lakini siku hizi taka ni mali. Taka sio taka tena. Ndio maana tunaona maandishi hapa yameandikwa taka ni nini? Ni mali. Sasa kwa kifupi ningesema kusema kwamba tuna organize kulingana na ile connection ya county government na ile agenda mko nayo ya a clean smart city of Mombasa. In 100 days tuko na program ya kuorganize a clean up on 15th of October next month, ambapo tunataka kuhusisha watu wote katika hizi counties, sub counties zote. Naomba sana ushirikiano kutoka kwa county governor ili tuwezeshe kufikisha ile lengo letu ya kuzoa taka karibu tani 1000 kwa siku moja. Nadhani hiyo itawezekana, sivyo? Kwa sababu tuko na manpower hapa na naona kwamba naye kila mmoja hapa ako kwa suti yake rasmi, tuko tayari, ila tunangoja tu tuambiwe tutoke na tuende. Kwa hivyo kwa bwana gavana, naomba kwa ushirikiano, ikiwezekana tumekuwa tukifanya mkutano na bwana Juman, now they are aware of this program, naomba sana ikiwezekana tushikane mikono na tuhakikishe kwamba naye hiyo siku ili lengo ifanikishwe. Nataka kusema kwamba nimeshukuru kwa ili nafasi ya siku ya leo na nawatakia mema. Karibuni sana mheshimiwa, na najua kwamba naye kazi yetu itazaa matunda. Asante sana. Asante sana bwana Collins. Sasa nitamkaribisha dadangu Asma ambaye ndio program manager wa WWF azungumze maili matatu. Kisha atamkaribisha representative wa CEO wa Coca-Cola. Assalamu alaikum. I would like first to congratulate His Excellency the Governor Abdulswamad Sharif Nasir and the Deputy Excellency Francis Thoya. We are honored that you have come for our activity to commission the work we are doing on plastic waste management in coast. So WWF is a global conservation organization. It works in over 100 countries all over the world with a mission to stop degradation of the planet's environment. In Kenya, we have a presence. We are registered as a national organization. And coastal Kenya is a priority landscape for WWF Kenya. So in Kenya, we work in other landscapes. We work in the south of Kenya, we work in the Kenya Reflex and at policy level in Nairobi. At the coast, some of our key work, which runs across from Kwale, Mombasa, Kilifi, and Lamu, is on sustainable blue economy, forestry work, mangrove conservation, and the work that brings us together here today, the circular economy work. The circular economy work grew from our marine conservation work. In marine conservation, we had a problem with plastic pollution over time because it hurts the marine life, including endangered species like turtles. So with time, we have grown it into a program on circular economy, which highly involves the local people. Now, in this project, with partnership currently with the Coca-Cola Foundation and the county government of Mombasa, we have worked with the what were previously informal waste handlers, but wametuambia leo, they are now formal waste handlers because of the uniform and all the trainings they have had. We are very proud to have trained them, and they are taking all these trainings into consideration on their safety, on their business development, as well as on their basically general inclusion. First, okay, before that, I'm sorry, Your Excellency, I also want to congratulate you. Mombasa is the first city in Africa to join what is known as a smart cities movement, a plastic smart cities movement. My
acting CEO will speak more about it. In this movement, we are going to work with Mombasa, along with other cities all over the world, to have smarter solutions on plastic management. Some of the areas we have specifically supported or worked with Mombasa are supporting collection of waste, including by 2020, by end of 2021, we had collected 219 tons of plastic. My colleague Nondo here has explained how much we have collected this year. And then as my colleague from Hand in Hand in East Africa has said, we are working in partnership to build a waste recycling center in Likoni together with the Hand in Hand East Africa, the county government of Mombasa, and WWF. Now, with those few remarks, I would like to invite the representative of our CEO, Mohamed Awer, who would have loved to be here but is away on mission. Therefore, I'd like to introduce Joyce Isiaho, who is our head of fundraising and partnership, to give her remarks. Thank you. Thank you very much, Asma. And I want to thank all of you for being here this morning. Your Excellency, Abdul Swamad Nasir, the Governor of Mombasa, congratulations from all of us as WWF Kenya and as the communities that we work with are speaking. I hear the voice of the community telling you and really asking you specific and bringing out specific issues that really need your support. And we are happy to be here this morning. Together with your Deputy Governor, congratulations for making it to this level. Leadership that makes a difference. And we hope that we can be able to support each other to move forward. First, as many of my colleagues have said, Mombasa has set the pace. How has it done that? It is one of the first counties that has accepted the call to join the WWF Global Smart Cities campaign, whose goal is to collaborate with cities globally in the fight against plastic pollution. And why is this important? Every year, millions of tons of plastic enter our ocean, and Mombasa is a coastal town. A large part of this plastic marine debris is derived from the urban centers, as polluted waterways carry plastic pollution to the ocean. And with the growth in population, cities are expected to account for 2/3 of the global population by 2050. Therefore, cities have a major role to play. And that is why we are calling upon the leadership of Mombasa County to really lead the way. I'm here on behalf of the CEO of WWF Kenya, Mohamed Awer, who was not able to be here with us this morning, but the continued partnership that we have had with the government, with representatives from the private sector, the communities, who actually have supported in the project design to ensure that the solutions that we are providing are driven by the communities because we want to make a change. So following on my colleague's remarks, Asma, in regards to circular economy work, we would like to appreciate the support and the collaboration that we have received from one of our private sector partners, the Coca-Cola Foundation, and today represented through Coastal Kenya Bottlers, Coca-Cola Coastal Kenya Bottlers. They are here to really celebrate what it is that the communities are talking about. They are saying taka ni mali. They are also saying that taka ni jukumu langu, meaning everyone has got to put their best efforts to ensure that we win this war. Now, the TCCF support grant that came through WWF Kenya was a grant of 15 million, part of which we will and continue to do and conduct trainings and capacity building of our communities. But we have also worked and selected and granted 1.3 million Kenya shillings
to each of the 3 CBOs. Apart from that, we would want the CBOs to have a business mind and ensure that we look at this as seed money towards building a better tomorrow. So if we say that taka ni mali, then let us walk the talk. And I'm happy this morning with the chairman calling on everyone and really calling on the county to support this work. We are on the right track. Some of the things that we have been able to do already, we have selected and are working with the 3 community-based organizations that are represented here today, both by their leadership and the other members. In addition to that, we did, in collaboration with the communities, identify their needs. They actually came to us, we worked together, and they identified their needs. And one of those needs was identifying the crushers that you see at the back. And Bwana Governor, as you have heard from their chairman, they have not been able to connect them because they require a 3-phase power meter. It's been in the line for so long. The project is delayed. I'm happy that today my partner, our private sector partners from Coca-Cola are here with us because there is a delay in the connection. And without that, then this project, the Taka to Mali idea, will not come to fruition. What else have we done together? Because this is not a WWF or Coca-Cola driven project. We've been able to train 450 waste managers, as well as employees of some of the partners that we are working with, like jail industries. But there is an expectation. That expectation is that the CBOs will deliver 4,500 tons of both PET and hard plastics. They can only be able to do that if we facilitate them. And I am sure, Bwana Governor, you have heard their plea. We just need to be able to progress them on areas that just need a push so that we finalize on that. I will say that as WWF, we count on partnerships for us to be able to deliver any of the projects that we have, and really people are the center of the work that we do. So we applaud the support that we have continued to receive, and the role of private sector, Bwana Governor, is something that we need to continue to work on, because the nexus between business and the environment is really the way to go. That needs to be captured from the word go. The private sector have a role to play, and we are here to facilitate and work together with you, Bwana Governor. One of the other things that we need to do, there are ongoing discussions that need the County of Mombasa support. We have all talked about extended user responsibility, and we are reaching out to partners that may be able to support our communities and the counties make a difference. And through a project that we are referencing as Clean Ocean Project Identification and Preparation Program, we want to ensure that we align with the Mombasa Solid Waste Management Act of 2020 requirements of segregating waste at source. And we have been working together with your team members, and we hope that we will be able to finalize on that. Through that project, the plan is that we will have the 2-bin waste segregation, dry and wet system for ease of transportation and management. Tumesema mali ni taka. That is where we need to begin. We are having a dialogue next week where we are calling stakeholders to really sit with us and know what this means for us. And we would like to invite your team
This meeting will be on Wednesday and Thursday, 28th and 29th of September, and our program manager will share the details shortly. We've gone a little ahead and commissioned a consultancy, a national consultancy, to support the development of a model extended producer responsibility policy, and we hope that counties will take this up as they start to align. Bwana Governor and your deputy, the commitment of the communities that we are working with is really what is driving partnerships as we move ahead. And we call upon you, Bwana Governor. We will reach out to you many times, but the reasons why we are reaching out to you is really to have an understanding that we are here to change and really impact nature positively. So with those few remarks on behalf of my CEO, I would want to invite the representative of Coca-Cola Coastal Bottlers, Jane Gishanga. She's the Chief Technical Officer, and asante sana for being part of what it is today. Thank you very much. Asante Joyce. Mombasa hamjambo. I'm here on behalf of our CEO, Mr. Seth Aduba, who had another business appointment today this morning. The Governor of Mombasa, Abdunaswad Nasir, Deputy Governor, County of Mombasa, Francis Toya, Head of Fundraising Partnership, WWF, Mrs. Joyce Asiaho, my colleagues at Coastal Bottlers, distinguished guests, members of the press, ladies and gentlemen, good morning. Asante. Thank you all for taking the time to join us today. Your presence and contribution to the announcement. Alignment of the mic. Just the mic. Okay, hamjambo. Thank you all for taking the time to join us today. Your presence and contribution to the announcement of this partnership and the commencement of this program is incredibly appreciated. In April 2022, WWF for Nature and the Coca-Cola Foundation launched a partnership that will in essence bring back the glory of our coastal town. This partnership will see 500 women and youth of Mombasa fully equipped and trained to combat the increasing problem of plastic pollution in our region. As a business, we recognize we need to be socially accountable and responsible for the environment we operate in. The Coca-Cola Company in 2018 launched their vision for a world without waste with the aim to create a systematic change through a circular economy for our packaging alongside our bottling partners. We remain committed to working towards making 100% of our packaging recyclable by year 2025, and to collect and recycle every bottle and can each sold by the year 2030. We are honored to have this partnership with WWF for Nature Kenya, who share our vision for a healthy and debris-free environment. The grant by the Coca-Cola Company Foundation will provide opportunities for capacity enhancement as a mechanism to improve responsible business conduct and link them to markets for recyclable plastics. The 500 individuals selected for this program will be our change agents, but I do encourage each one of us in our own capacities to be champions for behavior change in handling of plastic waste. There is so much to be gained from responsible use and recycling of plastics. We've seen it already, it has been said here. Through this program, we hope to make Mombasa a plastic smart city and a model town for others
across the country. Thank you all once again for being part of this program. Asanteni sana. Bila kupoteza wakati, napenda kumkaribisha His Excellency the Deputy Governor Bwana Francis Toya atupatie maili matatu, kisha mkaribishe His Excellency the Governor ndugu yangu Abdulswamad Sharif Nassir. His Excellency the Governor of Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir, our partners from WWF, Coca-Cola Foundation, waste managers, county officers, and the community at large. Hamjambo. Hamjambo tena. Leo si siku ya furaha. Mbona naona mnaongea kama ambaye mna huzuni. Mombasa hoye. Mombasa hoye. Najua nikisema Mombasa hoye, gavana nakumbuka wakati wa siasa. Poleni. Hai. Kwa sababu ya nakienzi sana Kiswahili na wengi watanielewa kwa Kiswahili, nafikiri hiyo ndo lugha nitakayotumia, sivyo? Nichukue nafasi hii kwanza gavana nikushukuru kwamba umepata nafasi hii leo kuja kukutana na wale ambao pakubwa wanahusiana na swala kubwa la taka ndani ya mji wa Mombasa, kusudi tuwe na mazungumzo na tutambue jitihada ambazo washirika wenzetu ambazo wanaweka katika kupambana na tatizo kubwa la taka, hususan plastiki. Niwashukuru sana WWF, niwashukuru sana Coca-Cola. You are coming actually at the right time, because when you were first given the brief by the team some 2 days ago, we pronounced ourselves, myself and the governor, and said that we'll come to this function to actually assure you of our commitment. That's why unaona tumekuja sote. Amekuja governor na nimekuja mimi mwenyewe pia kuwaonyesha kwamba swala la plastic na swala la taka kwa jumla ndani ya Mombasa tunalichukulia kwa uzito mno. Tunataka mji wetu uwe safi. Governor ameshajitangaza tayari rasmi kwamba katika siku 100 zinazokuja anataka kuona mji wa Mombasa ukiwa safi, na hakumpatia mtu mwingine yeyote jukumu hili kuonyesha uzito wa hili jambo. Amenipatia mimi deputy wake kulikalia swala hili. So this is to show the commitment we have in matter waste. Serious commitment. Na nitambue kwamba, na niwashukuru, mumetambua kwamba jamii ni kiungo muhimu katika kupigana na swala la taka ndani ya Mombasa. Jamii. Kwamba nyinyi ndio mnachukua jukumu zito katika kuhakikisha tumeondoa taka na tumefanya mji wetu kuwa safi Mombasa, sivyo? Serikali kama mlivyoambiwa, we are just facilitators. We just want to facilitate. And that's what we want to do. We will play our role as facilitators and enablers. We will want to enable this to happen. Kwa watu wa Mombasa, nyakati za kutupa takataka ovyo zimekwisha. Nyakati za utupaji taka ovyo, wewe ambaye huko Mombasa, zimekwisha. Tumeanza kutembea kutoka jana. Leo governor nimekuwa
katika barabara za Mombasa saa 12:30 alfajiri nilikuwa barabarani, na watu wameanza kushikwa tayari leo. Wale wenye kutupa takataka ovyo, hatua imeanza kuchukuliwa, na tutafanya hivi si kwa lingine lolote. Tumeambiwa hapa kwamba mji wa Mombasa unajivunia sana kwa masuala ya utalii. The marine diversity and marine ecosystem is under immense threat now kwa sababu ya waste. Nenda Chuda sasa hivi, Chuda, Moroto, taka utazikuta, pampers, plastiki zote ziko baharini. Wenye kutupa ni sisi. Sasa hawa watalii watakuja wapi? Mtalii aje kuogelea mahali, akiogelea yuona pampa yaolea? Yawezekana kweli? Yawezekana? Kesho tutakuwa na shida kwamba wenzetu watakuja kuanza kusema watalii wamepungua kuja Mombasa kwa sababu ufuo za bahari zetu ni chafu. Na huo ni ukweli. If you go to our beaches today, Governor, and I'm happy you are there over the weekend. Major waste we are seeing in our beaches: plastic, pampers, na makaratasi huko. Hakuna mtalii atakuja fuo za bahari ambazo ni chafu. Hii ndio inatupatia ajira sisi. Wengi wetu sisi leo tunaishi majumbani mwetu na tunakula, tunalea familia zetu kwa biashara ya utalii ambayo inaendelea. Watalii wakikataa kuja, tumeingia tatizo. Kwa hivyo tabia zetu sisi zitachangia pakubwa katika kufanya mji ukose biashara. Kwa hivyo mimi yangu Governor, sitaki kuwa mwingi, siku ni yako. Sisi kama serikali ni kuhakikishia hawa ambao leo wamepata bahati ya kushikwa mkono na Coca-Cola na WWF kwamba tutawasaidia kuhakikisha biashara hii imeachieve zile milestone mmeweka. Ile milestone mlioweka will assist you achieve it. Tumeshawapatia space tayari. It's a commitment from government. The space that we've given this one belongs to the county government of Mombasa. It's a clear indication of exactly our commitment where it lies. So mimi yangu sitaki kuchukua zaidi ya hapo. Nichukue nafasi hii nimkaribishe Governor wa Mombasa. Tusimame tumpigie makofi Governor wa Mombasa anapokuja kuwahutubia. Karibu Governor. Thank you. Tukaeni. Nina imani si sauti yangu. Halo. Haya. Angezima ile yako nao mkononi, ndio maana inafanya vile. Sasa ukiongeza sauti itakuwa sawa. Tena wana Mombasa, hamjambo? Kwanza kuweza kuchukua fursa kutoa shukrani. Asiyeweza kumshukuru binadamu na Mwenyezi Mungu hamshukuru. Kutoa shukrani kwa partners wetu WWF, Coca-Cola. Kutoa shukrani kwa nyinyi ambao tuko hapa kuweza kusaidiana. Sasa mimi nataka kuelezea mikakati ambayo tumeweza kuyaweka, na naomba munisikize kwa makini na vyombo vya habari. Yale maneno tutakayoyazungumza muyanukuu kwa kauli iliyotoka kutoka kwa mdomo wangu, sio kwa nukuu kwa akili zenu. Kuna tofauti kubwa. Kwanza, Mombasa sasa hivi inatoa taka tani 1000 kwa siku. Katika tani 1000 zile za plastiki
ni 9%. Zinazoweza kukusanywa katika zile plastiki ni 5%. Uwezo wa pale tuliporithi ni ukusanyaji wa taka wa 60%. Kwa hivyo kila siku tukiwa tuna tani 1000 tunatoa 600, 400 zinabaki. Kesho zinaongezeka tena nyingine 1000. Kwa hivyo hamna shaka ya kwa lazima tuweze kufanya kazi pamoja na nyinyi ambao ni wenye kukusanya zile taka. Lakini lazima tukubaliane na mikakati na njia na jinsi ya kuweza kuifanya kazi hii, sio? Haya mambo ya kuona taka barabarani, watu wameona ni rahisi kuchukua gunia katikati ya pavement kuenda kulibwaga. Sisi tutafanya maisha yenu ya rahisi. Juzi nimekutana na kampuni 16 zile kubwa ambazo kazi zake ni kukusanya taka, na nimewaambia katika finance bill inayokuja gharama za kulipa pale katika mlango wa Mwakirunge zitakuwa ni 0. Nimesikia kilio kingine walikuwa nacho ya kwa magari kufika Mwakirunge, barabara ni mbaya. Jana mimi mwenyewe pamoja na ndugu yangu Thoya tumekuwa pale katika Mwakirunge katika dump site, na tumeenda katika ile barabara. Contractor yuko on site, kitambo ya kuweka lami ile sehemu iliyoko mbaya iweze kurekebishwa. Ile barabara inatoa Mombasa, kutoka Mombasa kwenda mpaka kaunti ya Kilifi. Si project ndogo. Hapa nimesikia, na hii sasa nataka kuambia ndugu zangu ambao nafanya nao katika serikali ya county, inspectorate na department ya environment, mambo ya watu kuleta taka katika ile relocation point waambiwe walipe shilingi 100, tutayaacha hayo mambo. Because ukianza kuambia huyu mtu aanze kutoa shilingi 100 ndio aweke taka pale panapohitajika, wampa yeye nafasi na sababu kuchukua ile taka kuipeleka barabarani. Mimi na ndugu yangu Thoya tumekubaliana kuna mambo ambayo lazima katika hizi siku 100 za kwanza kieleweke. Mimi naitwa Abdulswamad Sharif Nasir, huyu aitwa Francis Thoya aka Magufuli. Kazi tufanye kwa jinsi ambayo tunaiona sisi. Watu wa Mombasa walitupigia kura, wanataka kazi ifanywe jinsi manifesto yetu inavyozungumza. Tunataka kuelekeza Mombasa mbele, sio? Kwa hivyo mambo ya dogo tutayatoa. I have given instructions. We will not as a county, na hayo tena ndio tutakubaliani hata na nyinyi, na nishazungumza na department ya environment, and right now ndugu yangu Francis, I have given him the task kuweza kuendeleza hiyo. Tuko katika hali ya kuunda serikali, lakini hatuwezi kukubali kuwa tumeanzisha dump sites katika mji. VOK, Mbaraki, Kwasonko, Manyimbo. Tukitoka hapa tumezungumza na wafadhili ambao wametupatia malori takriban 40. Masaa 24 tunaanza hizo takataka zote ziweze kuondolewa.
I'm hoping, Francis, that within this week, public participation, not even participation, information will be there. Watu waelezewe transfer points zitakuwa ni wapi, na maana ya transfer point tuelewane. Sio unachukua taka unaenda kufanya dump site nyingine. Transfer point ni gari inakaa pale barabarani kwa muda fulani, wewe ukija na mzigo wako unapeleka katika ile gari, kisha kutoka hapo gari inaenda, and we will allocate. Now here I want this public information to be this week. Now hizi ni short term remedial, kwa sababu lazima tukubali ya kwa lazima tuende mbele. And I'm glad that the representatives from WWF and representatives from Coca-Cola wameyataja mambo haya. Nilipokuwa bunge, nilikuwa katika mmoja niloweka sauti yangu katika Solid Waste Management Act, which is a national government act. Hapa katika county, sio kwa sheria hatuna. Sheria iko ya solid waste management. But now it is an issue of implementation. Ni lazima tukiwajulisha waungwana wa Mombasa, tuwaelezee sheria zilioko, sheria ambazo zishapitishwa. Ni lazima takataka zianze kukabidhiwa pale pale nyumbani, ili ikiwa ni plastiki kuna sehemu yake na mfuko wake wa plastiki unaweka kando. Ikiwa ni taka ambazo kwamba ni za mboga na mambo mengine unaziweka kando. We need to have that policy in place. We need to have plastic zile ambao kwamba ni biodigestible and the others ziwekwe kando kando. Hii ni sheria ambayo kwamba tayari iliyoko. Hii itaweza kuwasaidia nyinyi, kwa sababu mkienda, hatutaki katika transfer stations muanze kumwaga taka chini ndo muanze kusema ya kwa mnaanza kukagua plastiki ni ipi, taka nyingine ni ipi. Will not have that. Kwa hivyo kule majumbani muanze kukagua taka ni zipi, na muambie wale ambao kwamba ni wateja wenu wairahisishe kufanya Mombasa iwe safi. Nimetoa amri katika siku hizi 100 za kwanza, ni lazima tuweze kutoa expression of interest. Mimi kila nikikaa napigiwa simu naambiwa kuna kampuni hii itafanya hivi, kampuni hii itafanya hivi, naambiwa kuna kampuni hii itaweza kufanya hivi, lakini mimi nilikuwa mtunga sheria kwa miaka 10. Sheria ya Kenya, we have to follow the Public Procurement and Asset Disposal Act. Sio mambo ya watu binafsi kuanza kumtafuta Thoya, kuanza kumtafuta Abdulswamad, tujue tunataka hivi. Mombasa katika manifesto yetu will be divided into boroughs. Kwa lugha ya Kiswahili, Mombasa itaweza kugawanywa kwa serikali za manispaa. Tujue ya kwa maeneo ya Likoni ni hivi, maeneo ya Nyali, Kisauni, Jomvu, Changamwe, Mvita, kuwe na city managers katika maeneo yale. Ili tukipeleka hii expression of interest, tunataka zile kampuni zituelezee, na sharti letu moja litakuwa ni lazima kazi ziende kwa vijana wetu na watu wetu. So this is going to be a good turning example. Leo kuna hizi ambao kwamba ni crushers that will be able to recycle PETs, and I'm glad that Coca-Cola have taken their role in doing what needs to be done. I'm hoping that others as well will emulate and see the need for us to have a sustainable way of managing garbage collection within the county of Mombasa. Sasa, kama kauli niloitoa kwa yale mashirika makubwa, ikiwa tuta waive any fees za Mwakirungi, na nyinyi pia musiwe na fees zote za kulipa pale katika relocation centers, ni lazima
tukubaliane kitu kimoja. Lazima muchukue majukumu na muwe responsible. Mukimwaga taka kwa sababu ni rahisi, badala ya kuipeleka pahali lori ilipo, ukaona ni rahisi zaidi kuimwaga taka, ni lazima uchukue jukumu la sheria kwako wewe pia. Kama mimi nitaifanya kazi iwe rahisi, ni lazima kila mmoja achukue majukumu. And we will not relent on this. Hatuwezi kuregea nyuma. Mambo hayawezi kuendelea kukaa vile vile. Tuna watoto, panapo majaliwa tutakuwa na wajukuu. Tunataka waione Mombasa ikiweza kung'ara. Kando hata watalii wakiweza kufika, sisi wenyewe tujivunie na Mombasa yetu. Na yanawezekana haya. Tumeelewana, sio? Na mimi kuwaonesha ya kuwa tutatumia ile tepe za ugavana. Nikitoka hapa, nikiingia ndani ya gari, simu ya kwanza ni kwa Kenya Power and Lighting waweze kufix hizo center zenu, ili hizi mashini ziweze kufanya kazi ikiwezekana katika siku hizi. And Francis, my brother, just make sure ya kuwa zinafanya kazi, ili we get and we remove that backlog ya takataka zilioko. Atakuja kufika paka maeneo yenu, ajue na aone ya kwa hizi mashini zinafanya kazi. Si ni sawa sawa namna hiyo? Tumeelewana, haya majukumu ni yetu sote, sio? Nimeyafanya maisha yenu si yawe rahisi. Mutakaa muelezewe pahali ambapo kwamba lori zitakuwa, mupeleke zile taka pale. Nimesema mambo ya watu, na mukisikia mtu yoyote anawaambia ya kwati sijui ulipe shilingi 100, tafadhalini mutujulishe, ili tuweze kujua ile hatua itakayochukuliwa na yule mtu ambaye kwamba katika county. Kila siku hii ni sauti naitoa kwa ndugu zangu wafanyakazi wa county. Kila siku mimi na Francis tuwapigiwa simu na mamia ya watu watafuta nafasi za kazi. Jukumu langu la kwanza ni kuhakikisha ya kwa tumebadili yale menendo, ili nihakikishe mulipwe mshahara na statutory deduction zenu zilipwe kwa wakati unaotakana. Lakini hata na nyinyi pia lazima mutumikie watu wa Mombasa kwa njia inayotakikana. Sawa sawa, sio? Kwa hivyo kwa hayo mengi na machache, tuweze kuzindua rasmi zile tuktuk za kukusanya hizi chupa, tuzindue rasmi mashini zetu. Tukitoka hapa sisi tunaenda Manyimbo kuanza ile program ya masiku kadhaa kutoa takataka zote katika Mombasa hii. Sawa sawa, sio? Asante sana ndugu yangu Governor. Sasa nitaomba machairman wa CBOs hizi 3